idafika motani komanso taipanga handle motani tiyambe ndi Mr. Kasakula. Zikomo kwambiri. Poyamba khani ya chisoni, khani ya chifundo, khani yoopsa. Chachikulu nchakuti zinthu zimenezi sizinationekerepo ngati Malawi. Ndiye zidatoonekera aliyense palibe amene ali ndi experience yonena kuti mwinene zimenezi ndapititsapo ndine DJ wa MBC ndiye zidanoonekerapo ndiye ningodalira zimene mistake amene apanga that time ndiyo ndikoza this time ndipanga chochi panalibe tonse tinala chisoni ndiye nthawi zina chikhala kuti pali chisoni pamakhala kuti munthu mwina suganiza bwino even a president mtsogoleri wa dziko anali chisoni chachikulu so that's number one kuti zimzona kuti zodzidzimutsa zoopsa komanso zomvetsa chisoni chifukwa a vice president anali nzake wa munthu wina aliyense so loss yawo si loss ya munthu mmodzi kapena kuti ya chipani chimodzi kapena kuti ya banja lokha tonsefe pamodzi ndi banja tili ndi chisoni. It's our loss, it's a huge loss. China nchakuti mwina chifukwa cha zimenezi kuti tikulira tikudandaula ena mwa ife ngati Amalawi tapanga mistake ngapo ndithu onena kuti tifunika kuti mwina tikhululukidwe koma mistake wo tapanga mwina programu ikamapitirira tilongosola kuti chakuti sinali chabwino chimene timene nochita nkulira our loss inde munthu ukakhala kuti waferedwa ndiwe namfedwa palibe amene amakutseka pakamwa mokamba zina zitu zonse koma I think zina zimene zakambidwa I think tapyola muyeso zina zimene zachitika ndikuona ngati kuti ngati Amalawi tapyola muyeso ndipo zapangisa kuti momwe tingolira a president upeza kuti panopa zambiri taziwononga dala chifukwa choti mwina 40 kapena mwina susinganene kuti chifukwa cholira ya chifukwa zina zimene zachitika zonena kuti suti apanga ndi anthu olira apanga ndi anthu onena kuti ena ongofuna kuti apange take advantage pa imfa ya a vice president chimenecho nchodandaulitsa mwina program ikamapita tifolowoza kuti nchiyani for example mwina ndinenepo convoy ya tatenga maliro a vice president yatha ntchito yonse kuti Lilongwe tsopano tupita malo omaliza ku Nsipe chamutcheumo upangidwa ataki anthu amene ali pa convoy upangidwa ataki unfortunately follow anamalira ndiye kumafunsa kuti kodi opanga zimenezi amaganiza chani ndipo kodi apanga benefit chani pamaliro convoy kubwera kuti tikayike a vice president malo omaliza wina nkutenga mwala kapena kutenga chiwabu igenda ndi chiyani chimene cha Malawi kodi tafika mpakana pamene olo ndalezo tafika po magenda convoy ya maliro anthu amene amagera ntchito ya dziko yotenga zovuta ku Lilongwe pereka zovuta kana anthu ankhani kana achitetezo resource state general of the army police onse anali pamenepo kuti tikaperekeze vice president wathu mwaulemu malo ogona wina angadzuke nkunena kuti atenge mwala agende convoy mpaka na 40 madriver achichemetsedwa ukapha anthu osalakwa ndikapa anthu follow even mai wona kuti analoyembekezera watisiya kula Malawi ndale zitafika nazo mpaka mbele chimenechi ndi chimodzi chimene ndona kuti chobwera nsanga ukaona zimene sinachite bwino ngati Malawi pa imfa ya vice president yes chabwino mwani ipite mwambire kuti mvera mvula aika ndemanga yotani amvula mwina ndemangane ndotani pamene tapangira chitatigwira zimenezi ningane mwina ndiyambe ponena kuti sabata yatha ikuzafika zuro yakhayo kwedeka kwambiri mu history yathu ya Malawi mwina because zimene zinachidikirepo mwina look beginning tinayamba kutaya Kasambala kuchoka apo tazapezeka kuti a vice president ndi anthu ena amene maichi aniru zembere ndi ma servicemen athu akwame friend who combined experience mwina 40 years of experience. Yes. Yes. I mean, just those individuals, but soldiers, they are when police, they are now, and I mean, Mina Antu or Funikina one bit, not in just one stroke of
of an accident. So zimene mwina ndoti aliyese anazunguzika nazo mutu. Mtu kuganiza kwa bwino kunasokonekera. I think one paka lero sitinayambe kukhulupirira kuti kodi zinachitikadi zimenezi ngati zidachitika zimenezi tipanonanga zidachitika bwanji. So kumenemo anthu ambiri mwina anazazidwa ndi chisoni, mukuganiza ndi chisoni ndikuzunguliranso mutu penepo kunena kuti kodi zimene zichitika bwanji. Ndo chimene chinachitikaponso kwambiri chimene ndikuyamba tsopano kukhala ndi mchizungu amati conspiracy theories kama mchichewa amati chani umagani mazangazime basi kumaganiza kukhala ndifunso kumadziyankha zimene iwe ukufuna yena kumanena zinthu zimene kuti mwina on a normal day sungazinene ena kutulusa mawu wonyoza kwambiri mwina kunyoza president. kuti ya president wande analiswa pilot kuti omwe ya president zambiri zimene zinachitidwa zimene zinanenedwa koma mwina ndizinthu zoti tosefe there are lessons to be learned. Mwina mawu abwino kwambiri ndamene adalankhulira president kuti olira samtseka pakamwa. Komanso mwina kunena kuti tenti khululukirane chifukwa tikawerengera ndiwo sizikhala bwino. Koma panali ena who kept their heads very high kuti ngakhale kuti zinachitika choncho sanafune kubwezera kuti mwina alankhule achite zofuna kuti zinthu zizikhale ndi kubwezeredwa. Mwina papa ndingatende kuti it was very easy on the edge kuti mwina usaidi yapo pako kumakhala polisi ame ndi anthu ambiri akanapanga zinthu zina zosakhala bwino koma they maintain their cool kuti yakuluakulu tingogwira ntchito zinthu ziyende bwinobwino. Also IBC you try to maintain your cool. Munayesa simuna pange sensationalize kupangapo ngati kuti zinthu zichitike kufuna kuchokerapo kuti mwina tidye nawo mawani tichuke atitame kuti ife timalankhula zinthu zimene mwina zilibe umboni before china chilichonse because there was no report to report about. You were creating news. So ungakhala kuti mwayamba kupanga create news inu yatulankhani ndiyetsopano ndiyezatani you report news you don't create news. Exactly. So mwina zinthu zoti mukamapanga kumene makhala mabungu yanuko muzikambirana kuti awalolo ndi chani. Do we create news or we report? We can't create news. Jambo panga don't create news. You don't create news. We report news. Yes. Something that does really happen. You run away from the news, and then you now become mannerist ngati avula kukhala ngati anthu oapa kamwa achochitezera Afrika then I think then social media we have seen the most negative part of social media. That's right. So mwina pamenepo Kongo yambira tikosiya kale pomwepo kuona tikulirabe because we have lost a fine gentleman in the name of Vice President. We have lost a fine lady, my Shaniru Zimbiri, anali my Okonda Tendere. Yes. We have lost the servicemen and professional, difficult to replace. It will take years to train others. Combined years, wearing experience for 50 years, and that has been lost in the speech. So another thing to me, those are major losses. Tangu yanga na ku political angu komato uko. Nzoti muna tabangaluzi twambiri. I think we've gone back 50 years. It was good Sabaropa. Tikampezesho winner. Another 40 years. That lady, it will be another so many years. And how many it will be so many years. The current day and trend kutafika pale void. In terms of many ma speech adaendera akatunga ma speech usana kuyambira kwayamba zangochitika zofika mpaka na mapeto kutamva ma speech amene akhala kuchoka tikumva tichokera ku chipani cha UTM tamvapo kuchokera ku mbali ya boma tamvapo hivi na president akulankhula tamvapo anthu osiyana kulankhula mafumu amene kuphatikiza pa mfumu akunchewu
mukayang'ana ma speech amenewa mukapanganalyze manje in terms of how analankhulira pofuna kuonesesa kuti amalawi asunge umodzi pa nthawi imeneyi komanso kuti pakhale bata ndi mtendere malawi muno. Ma speech makamaka mwina kuma press conference akumayambiriro ambi ena sanali bwino uchoka kwa president mdziko muno vice president mdziko muno kenako anthu enaso 8 muchamakambira mvula maisha nilu Conlos Sambaroba Major Selemani then another Major Dini kenako anthu oseaja secretary ya vice president kuchoka si chinthu chaching'ono chinthu chachikulu chotina kuti mitima tonse inali mmwamba. Utsogoleri pamene pamaonekera kuti munthu uyu ni mtsogoleri kapena uyu si mtsogoleri. Atsogoleri ena mamoti iwowo na amene apangitse mitima ya anthu kuti ikhale pasi. Maliro ngati awawa ni maliro opsa fani maliro akulu komanso maliro anthu ambiri. Mitima imakhala mmwamba ndiye mitima ikakhala mmwamba anthu bafunika kuti utsogoleri uzikhala omanga osati utsogoleri oloza ena popanda evidence. Ma press conference, for example, press conference oyamba IUDM sana ali ma press conference omanga ali ma press conference ofuna kuti mitima anthu ikhale mmwamba. I'm not surprised kuti we have ended up in zina zituchitika kuti mpaka anthu ena angeso adayaso miyoyo kunchewo. It's because the seed of osakhala cool down was planted. Blame game. Oh chakuti chachitika ifite pangaza kuti zimenezo koma awo akanapanga mwakuti zimenezo asano zamera zimene probably anthu apanga take advantage kuti mwina azinyoza president azikamba zonera president sana chite komano chachikulu chonna kuti a president ananena kuti zimenezi olida samutseka pakamwa ndipo tikhululukirane tisazitengere kutsogolo. Koma in terms of ukamapanga ma speech ena amene amapangira sana ni ma speech abwino anali ma speech oyipa ndiye kuti tiphunzirepo phunziro kuti chinthu chikachitika iweyo ngati mtsogoleri sufunika iwenso amene uziyamba ukamba ma conspiracy theories amakamba mvulacha ndiye kuti upangisa kuti sono anthu ena acha upangisa kuti amiliawo ikwere mitawo ikwere ku literature timaphunzira za Julius Caesar one of the best plays done by Shakespeare. Adaphedwa Julius Caesar kulali ma speech awiri speech ya Brutus ndi speech ya Mark Antony. Mark Antony analankhula kachiwiri clearly speech yake nonena anthu awa ndi akweze mitima apsentima. That's the power of speech. Speech ukayitengera kuti anthu awa ndi walankhule umatha kukoza okuononga. Ma speech ena amene amalankhulidwa zitadigwera izizi anali woononga and I hope atsogoleri ake aphunzira amalankhula openly tonse timaona pa television zimene amalankhula zosakhala then social media anena mvula ichi. I think ngati Amalawi in the social media ndi athu komano tiziganizira zimene tikukamba za anzathu. Ine ndimakhulupirira Mulungu kuti kumwamba Mulungu aliko and I think china chimene Saulosi Chilima a vice president athu moyo wawo chimene atiphunzitsa pa moyo wawo ndi mulungu ndimemekezera kuti athu apanganso za umulungu koma zimene zimachitika pa social media zodabwitsa zokhala ngati kuti kaya nchani kaya zoti tipereke ulemu kwa vice president plus amala ena 8 amene atisiya pa ngozi imeneyi kunalibe. Ndiye ukandifunsa kuti ma speech ayenda bwanji. Speech ya president yaku stadium dzana speech yomanga speech yoona kutsogolo speech yoona kuti sindikufuna kubisa kanthu tifufuze MDF akupanga zawo koma ifeso titana akatswiri na apange zawo speech yoona kuti ngati pali ma mistake ena anthu munaona kuti 4 hours inarusa bwanji ame commander ame general Piri try to explain kuti yayi nanga siti mafuna tione kuti kodi signal ili pati. First thing angopanga search pamene signal sidazoti ngati zachitika ngozi achitikira kuti kwina kulikonse ndege ikwako you have to first of all locate it kuti iko how to yakwera kuti simngangopanga search. The army commanders explained that and nzoveka but the president is saying no, let's still see this because tomorrow
we can even reduce the amount of hours that we take to know where kumene kukachitikire ngozi kuti tamange msanga kuti mwina tikozoseva anthu amene ali desperate, they need help. Maoveka maomanga koma maspeech ena sanali omanga zolonso chimodzimodzi maspeech analabwino mmene timayika kusipe maspeech analabwino sanalambiri koma analabwino omanga oona zakutsogolo opempha boma kuti kodi pamene patachitira ngozipo sitingamangepo chikumbutso sitingamangepo shrine zabwinobwino zokoma chifukwa tifuna kuti zakumbukire mpaka nakalekale amene anachita bwino za dziko lino amaganiza bwino komanso anali ndi amaona tsogolo anali ndi kufunafuna kuti dziko lino lisinthe tikhale pabwino zonsezo zatha ifoti watisiya. So dzulo even dzana ku stadium anali maspeech abwino koma zitangochitika sikunali maspeech abwino. Ineyo ndikukhulupirira kuti zimene amalankhula anthu zinthu zitangochitika zimene zipangisa kuti mwina zina zimene zaonongeka pa chisoni chimenechi ziwonongeke chifukwa munthu ukamuuza chinthu crowd ukauza zina zake zochita amachita amapanga zimenezo. Ine tsiulenge ndaphunzirapo psychology kuti mukakhala pagulu mmapanga suspend reasoning mmakhanga limwayipanga suspend ndiyeso nonse mmayendera crowd psychology. Tiye tikauche nyumba uko nonse mmangopita popanda wina oletsanzake. Therefore ukakhala mtsogoleri kunena kuti ukulankhula anthu amene mitima yako ili mmwamba umafunika chimene cholingalire kuti mawu amene tuluke pakompaka mwapanga akhale mawu omanga. And I think our president achieved that. The other people, they didn't. That's why we have seen all these problems. Ifake nalo erapo ofopa ngandali. Panaliso ndali etusayiwali. Nimalowera kumene. Yes, no, ndali sinalipo. Amafuna kuti zimenezi apangepo achieve even anduna as a information. Bambo Moses Kunkuyu ama anakama kuti pamaliro sikufunika kuti uwonzeru kapena kuti wewe ukhala a smart politician pofuna kuti usokoneze zinthu sizimakhala choncho. At the end of the day I hope amala akuona kuti their leaders the people that they call their leaders, this is their behavior. Do they deserve the leadership? Some of them. To me, I don't think they do. They don't, because munthu mtsogoleri umaonetsa during time of crisis zimene ukuchita amene ukuganizira amene ukutsogolerera anthu kuti utsogolera uchita zoyipa utsogolera uchita zabwino ndiwo utsogolero umenewo mwina ndi imene umenewo. Chapo ndathokoza kwambiri Mr. Mvula. Ine ndiyambire pamene mawu ena kanachula akasakura ya behavior ya anthu kuti mwina ndichule kuti mob behavior. Yes. The characteristics of mob justice maspeech ena sanali wenera in general kulankhulidwa penepo. Inde when such a thing wazimaka chimene chinachitika chachitika anthu ambiri we belong to makampu and koma chinthu chimene timachiwerenga ena ndi we count losses. To most people meyana mwalira a vice president, it means a lot. It means a lot of damaged careers. Sokolo kusaona kusaona kuti sokolo mene kuti bangabaya. So andoja ambira na utodwa. Yes. Ile napanga conflict management ngati mapozero ukama jojo mwaka within the grieving mood muntu umasokonekera and you easily move from grieving to denial kusakhulupirira chachitikadi. So within that temporary lapse ndio zinthu zimene umaganiza mutu mano umakhala kuti wasasokonekera sipano ena amafuna kupanga atengepo chajera ena amafuna apange relaunch their fading careers. Ndoleke kuti sopano ine ndinamzipa so kuona batali kuti sopano ine apa tupanga phokoso eri. So you saw and that ngakhale that kuti yemu kunali makampa awiri kunali anthu amene ali mboma they were cool. Yes. Sober. Calling for calm. Remained cool. Kantukure remained cool. Nyaronye remained cool. Yes. Because amazwa kuti ku cabinet ndikumeti makama candidates. Yes. So they had the voice of reason.
Our MP, regional governor, who are now saying, look, if we've been sidelined, Magaza would put in my MP, Unduna, Ukanaka, where I fail. So they had frustration. I mean, here it's about. Mentioning Luna Zina, Udawa, Funa. I was so our opportunistic. So one of my what to you quiet, you carry out and when in the fair. Because if it didn't dare to answer, they will visit a press conference by Mama Salamazuru. I mean, this is the Mario. Bypassing any the people that should have been going in friends and in my press conference, I got in Nigeria and Fedra. Yes. So those would have been saying, let's keep them two sides basically. And Fedra, Boma, keeping people informed. Yes. Our family now also keeping people informed. My I will share with my former, I will put together in. So that did not happen. There was confusion, a state of confusion. And then we started creating conspiracy theories. Kuwamba kurota, kuganita kutendege inapanga choncho, inapanga choncho. Inaima mbali Dunia ichi di mabanchi helikopter ni milema tu panga hufa. So Zambia na Karabo. So that was Kumanajita Dara. But then if you saw Andrew Aina, they were hiring Andrew basically good as it wana hiring. If you are canvassing, if you are saying Zimzaboza, you are trying to get people to rally behind taking advantage of Zabonza. Chaka, you will never get it. Chaka, Munobeza, Andrea, Kurila, Posa, crying more than the believed. Yes. So beautiful that did happen. Then that was very unfortunate. And then some people, President Dariko Bingu, Akurankura booing. Yes. That's not the spirit of Kalpa Marino. No. And Marino Marino Mutabena Munkonda Wambit. Then you are booing. No. And you know whether you like it or not, President Ndan. One president at a time. Yes. For the moment, President Ndi Chakwera. So let's respect him for the role. Amara elected him. He didn't come through back, or any other. There was an election and he won. So and some people didn't make it. So those that didn't make it should not try to look for opportunistic times in Gatwama, put it in Bangiri launch our federal career. So then what I also saw, George, was our moralists, Asugureliato, Amipingo, they were slow to come to which party. Our bishops, they picked up later on. They were in the initial stages. Our Party came up, Party instead of going on the ground, Peter Ucheo, Kopanga calm the waters, our peace commission. But at times like this, you don't need the oppressors. You go underdressed. You come and ask for space to pass an airtime to so that we are talking to people. So our moralists, our pacifiers, they did not come up. Our president, the narrative, he was cool. Then Obama also, I know they were confused, but when I was not angry, I don't know whether they couldn't believe. I only saw a president came up regularly to speak calmly. A Minister of Information also did his job. Yes. He was there wanting to try to educate the nation. Update us what's going on. It was just enmity. And some were afraid. I mean, I only saw Kunkuyu unsupported. And they were not able to. Kutabwele ena nangu kadi tibot basi tipakari chidani hapo iwe zikari usabwele yake iwe Ngalangandelo sabwele yes iwe Richard Jibwendo sabwele yake trying to target
those are the things, these are the strong faces now. Parwandale very important. Because if you are name picking, unhelpful. Gotana nari Unhelpful. so can confusion kandijani kuma it is true to support George, but there was a lot of political bickering. The idea was to create, to pick political capital from and it was choreographed. Madijani kamuna kanga tisewele no panga prepare urena kutsubano tipite Scripted and scripted. Tipite kubeno let us go and show chakuta. Then Mavien, yes. Mavien all over. And I thought that was very unfortunate. So communication and the means of communication and the opportunism in a churukapo. When I'm mafuna to draw the attention of Boma, because at times here we like mercenarism. Could you make a chitika, the bangi pokoso and leave and he done it money of Serico to men from afuna ntazi yaso they make noise at times to draw attention. tsopano nkhani imene mawu amene wali mkamwa pa nkhani ya maspeech ameneyo mukuyankhula kawo kangapo konsa president apempha makamande akubanja alankhulaponso nkhani imeneyo kunena kuti akufuna nkhani ya inquiry. Yes. A president ayankhulaponso nena kuti ma investigations amene achitike apa ndoti akuitana anakumanapo mkatikati ndi ma diplomats akazemba maiko osiyanasiyana ndi mabungwe kosa kuti tikufuna kuti mubwekere mutithandize pa nkhani imeneyi kuti inonso mukhale mbali imodzi akafukufuku pa chimene chinachitika komanso pa nkhani imeneyi ya inquiry. Zimene zimuona ngazithandiza bwanji makamaka tikaunikira ndi zimene anthu ena akhala kuyankhula amvula anakamba pa nkhani ya anthu ena kuti ena analowererapo mwina anthu andali ndena kutero kuti mwina apezerepo mwayi ukuti akunjako anthu akhale ndi chithunzithunzi china cha zimene zachitika kuti anthu akhale ndi picture imene anthuwo akufuna. Ndi izi zithandiza bwanji makamaka tika kubweretsa investigation imeneyi zithandiza kwambiri fanana kuti tinene pano blessings ngati pali munthu amene walandira full blunt ya chipongwe pa imfa ya vice president ndi anthu ena Malawi 8 nda president. Yes. A president achitidwa chipongwe kwambiri chipongwe cha chikulu chochepa. The main accusation is that a president is behind it. Anthu ena kampa social media even ku stadium kunsipe zimene amakamba za chipongwe nkuwatchula kuti a president is defeat. Now is responsible for the demise of his own vice. Kumene kuli kulakwa. Chifukwa everything about this accident is an accident. Even the president said it would be anybody. He meant to me it could have even been me. Yes. He said it the very first press conference zachitika mena malengezi. Ali ndi chisoni chachikulu. Zikanachitika ali wese. Ndege yoleneyo ni makwera nawo. Makisa ntchito. Nogwisa ntchito ni malo amo amene mulitu upita mmwamba ikanisi ya kunzuzu, ikanisi ya ku Blantyre, ikanisi ya ku Mangochi ni makwera ndege imene. So this is an accident. It could have been anybody. Komatifufuza. Some people are saying no, you are responsible. Fitted in our president. Zinuzo wao zupiteka. Koma in response, what did he say? He said no. Olira samukira bagama. Yes. Komaso tifufuza. Akamakambangano na kuti kubwera anthu akunja cholinga china cha president cha personal. Afuna kuti wina abwera zanene kuti ziyamapanga chipongwe a president zija malizasi ndi awa. It's got nothing to do with it. Mulungu ndi mboni yawo. It's got nothing to do with it. Malizasi ndi awa. Chipongwe chino mmapangira mtsogoleri wanu mamkuwa ku stadium mamutchula ufiti manena kuti iwe ndiwe fiti mango lakwa. So nzofunika kwambiri ndipo zichitike because at the end of the day mwina tose nchabe koma amene wanyozeka kwambiri kutukwanidwa kutchulidwa mawu osayenera inodaba kuti munthu wa moyo angatchule president izizi udaba zodabwitsa koma taziona nda president
so zofunika zose zichitike. At the end of the day for me ndikakhala pasi kuganiza, I think Amalawi Mulungu amatikonda chifukwa at any time timakhala ndi mtsogoleri amene mwina Mulungu amusankha kuti mavuto akadzagwa awazakhale pa udindo. Chifukwa tikapatsa awa, this country will be on fire. Koma tikapatsa uyu ndithu, at the end of the day ndiona ngati kuti imfa ya Chilima yatonesa chikondi cha Mulungu kuti munthu amene tili ku State House ni munthu woti izikamu tikanakhala nafe mwina bweze tiyaka inu mkanene chakuti inu mkanene chakuti inu mkanene chocho mudationa kuti panga zose awa mangena this is seditious how this is defamatory amangena yasedi olira samamutseka pakama olira samamutseka pakama ineyo nanyozeka koma zisiye zilibe kanthu chimene tichite for the sake of the family tipange investigation yabwino kuti aonepo thera, they should have some closure. Akufamene kumene ndi yayi komanso apart from the investigation tufuna ka shrine hapa kuti mbale wathu abale athu tizakubwira pakanaka zinthu zabwino zoyenera. So to answer your question, mpofunikadi kuti zimene zichitike ndipo tipeze ma experts akunja adzaone kuti nyozo amene president alandira choona chioneke. Fa panopa mwina mitima anthu ena amene mwina saganiza bwino kaya mwina sapanganize zinthu bwinobwino ina kukhulupirira kuti president apavise wawo pamene anthu awiriwa amakondana kwambiri. Anayesetsa anthu atidie nawo amakamba mvulaja ongofuna osokoneza kuti awamenyanitse kuti angamenyanitsa iwo azakanika manevu kuseri. Did the two of them pander to that? No. They kept their friendship. Analibe chilichonse sana vere zimenezo. A vice president apita kulichete pali mgwirizano, kunali kesi ku court inachotsedwa kesi kuti izizi sizithandiza evidence sikuoneka bwino tingoonongana zobale anachotsa. A vice president apita ali full vice president anangochoka mu South Korea. He died a day after he landed from South Korea kumene amakayimira dziko anatumiza ku Tanzania. Ndiye kuti anthu awiriwa analipa mgwirizano wawo. For someone to suggest kuti a president is behind imfa ya vice wawo, I'm sure a president kuife anthu he's putting up a brave face in public. Koma I think akakhala kunyumba bwina alipe na first lady, it is hurting. Chifoni mutu. He's not made of steel or made of stones or made of what. He's like anybody else. He has feelings. Amagazi, Amaja, Amakara, he's a human being. I'm sure it's hurting. And what is hurting is the lies and chipongwe chimenachitidwa pa imfa ya advice hao. Pamene wo zimenezo sisi munthu uja tu munthu wa Mulungu. And munthu uja ni munthu is an open book. That's why I'm saying if you ngana Malawi probably chauda matikonda dziko lino. One zakazo sezi sitinakwapulanepo nkhondo kuti sivo full flexible amatikonda chauda. But the reason is because amalipa atsogoleri oyenera at a particular point. Amazoti Amalawi zafika stage padzagwa ichi. Probably the best person to be the leader. Saza ocha dziko lino ndi uyu. To me, I believe kuti president Lazarus Chakwera ali mu office ndi chifuniro cha Mulungu. Amadziwa Mulungu kuti azatipasa chipinjo ichi. Ndiye kuti chipinjo ichi tithane nacho tidzafuna mtsogoleri amene ngoleza mtima. Chifukwa zimene aonesa president nkuleza mtima. Anyozedwa publicly, being booed publicly, being booed throughout his speech. Did he sit down and say speech is in Mariza, a first lady, opanga tsogolama ndipite ku nyumba? No, he finished the speech. Yose bwino bwino. Speech, in the speech, he would have stopped the speech and started shouting those people that were bowing. We must stand. What did Munino justified? No, you mean, Munino vice president. Some members in Zabot, or Munguni Bonyang. I got to talk about this message. And he was entitled to. He was that kind of it. Probably that's what we would have done. It's not a word. Around the edges out. I know what we are not about. You don't need to have vice president on the fire. I love that person. To a great remote. Why would I want to do that to him? It's impossible. But what he did was he remained calm. He remained calm and cool. And he finished the speech. Una intando minuto. E investigano ma si prende cara tsama, o lo funo tupa senimati, o lo chani, o lo quia.
tikana fa beef tikana kwiya. I'm sure many of the people that call themselves leaders even today are going to call you own. I mean, I don't know. Second is a speech. Even those that want to go back to the state house next year, can I sample? Second is a speech. The president did not. To me, Amalawi, we should be happy that we have Razas Chagwera of State House, because it seems to me he was sent to us by God to lead us in this difficult, trying moment. Sure, Zugolino, Tiganagwa na makofi. Mwandiregeza mungu. Chabwino. Amvula nawo ndifuna kuthatira kundemanga. Amvula muya mkulu mzodani pakhani ya zimene nankula president kuti panokhala inquiry. Pakhani investigation. Amene anthu ena akunja abwire athandizire nawo. Imeneyo ndi chinthu chabwino. Ndiyambire ponena kuti ngozi ya mtundu umenewo kakale kana kala galimoto kuti yagwa munali vice president or munali yatsogolerena or winali yeche, you carry out an inquiry. Pamakhala two types of inquiries. Okay. Army have got to carry out an inquiry ngati army. Chikandege general yawo, mapilot anali yawo, maengineer anali yawo, and basically anali deploy popempedwa iwo. So zimene zinachitika zichando kuti ena kukhala ndi inquiry yawo, standard inquiry. They would do it kanali Chilima or anybody else involved in that accident akanapanga basi. That is normally to kuti apange fulfill my requirements awo. Ngati akwame kuti aone kuti wanchi. Koma tsono pamakhala inquiry imene anayenera president yopanga involve other stakeholders. If it libe ukaswiri what tikaima sure black box or voice recorder imakhala mundege kuti tikamve kuti mene mulijani kuti ma transcription mene amalankhula jani the last 10 seconds or zoti muntu jandege jisalakwe kuti ndege na roadways or airways sinachite ismeje ukaswiri umene uifetilibe. We can only speculate and live on conspiracy theories. Kungodena kuti zinakhala choncho zongofuna kuikapo mawu pamene sitikuonapo mawu. So it is standard inenakondwa kuti a president ananenauka pakamwa pawo before even these calls zonena kuti kukhala inquiry. This standard procedure. Aitanisa maiko ena ma experts in this field. It must be noted ife mwina ndi mozi ya ngozi zimene zachitika, but mangozi za donia ndege ngati mene zachitika all over the world. Yes, all over zakwapo ndithu itazi za phando siyana koma nde amabweretsa inquiry aziwe the inquiry ija ndiyofunika kwambiri kuzizisa mitima ya anthu amene akupanga doubt komanso kuti izawathandize kupangikizana rate kuti president mwina nkhani imene sikwakhuza ya koma pa mwambo watu wachikuda mwina pa conflict grieving imafuna kuti pakhale closure kuti anthu aja ndichifake umodzi kuti timalire tikhale pansi timete tipange bwanji tikambirane tibwerere usiwa tikapange zo zimene ziya zimatithandiza. But if we don't answer those questions, what happened ndikuti anthu nafedwa ndi anthu amene anataya habari yawo, they will live in perpetual fear kuti basi mwina habari athu anafa mysterious death. So ndizabwino kwambiri and chinthu chamtengwa patali kwambiri, and I just hope amene akufuna amene kugulana fedwa, they are free to ask to be observers or to be available. Yes. Kuti nafe tiziva down first hand tizadigire a final report. Kusena ndikuti mwina tizingowata pa social media there's a process yodera kuti singakhale kuti mwina chipange kuseri kwa munthu ochoza khala na announced. It is going to be public inquiry. Choti chazaziwe chimene chinachitika. Ndinenepo pa speech ndizoona kuti mwina president analimba mtima kwambiri. Mwina the advantage of having a pastor, a former pastor or a pastor is that
amakhazikisa mtima pansi nzoona tikanakhala ena ife wawenda kasakula look president Taita Pefu? look, he did not even allow his party supporters kuti bwerani kuna mzani President. akanakhala ena jatida kuti bwerani mtete. Yeah, there was I couldn't see any MCP. Wavala za MCP. Even yakujeo nakhala kuti in disguise. Sana penge mobilize. Because they could have if they wanted. If they wanted. That's the fire that I'm talking about. Wanted. That the president would have told kuti inaji mwendo, ndikufuna ayufi. Antu asakantukwane. Mena ena wajana bweresera vantu. Nachita kutenga malole kuti tiende kusipe. Unapita malole mene kucha? Kuna mene amagenda convoy ya Maliro. Ndani. Nanga mene even kumaliro umbanga bu ni ndani. There was some mobilization. No. They were mobilized. They were convoy ya Maliro kudusa. They were walking without someone telling you. Probably they were even paid. Yes. Unaona wewe jana nakaraba sanja baja. Osa karaba mwezi dazao. Ena? Some ena swana ngubanga anangu maze speech of president. They left the stadium. Osa karaba mwezi dazao. Where is zao? I'll give an example simplistic. Where na wani mazio. Muza nakara no mpando. Ena naja udenga wako kunyumba. Bwana kuti inomukaraba yozatana fune. Mena usina yoni uranhambere sana. Inosina unayora kutorangari. Sina woni nakapula kakabari bosi. Unayora ukaraba. Nakatwangana kama yangana sini. Ama wana kuti antu pana upanga. Chiwitikane chani. Chiwitikane chani. Unaona ndokala upone kati kwela ngakuzokoro. Tsopano mwangolutsa chabe zamaboma sono kuipa kuti andale ndikumatenga advantage pa maliro ngati amenewa a munthu wankulu kwambiri wachilika mtsogolo la dziko andani kopesa kuti akubweranso kumatenga advantage kuti apange score malikisi kuipa kumakhala kotani makambatika kamankhani ya umodzi imene tikukamba ucha unity imene tikukamba icha misakasakula dziko lino tili dziko limodzi lokha ngati Malawi ndi Malawi. Ine nkangodusa border kunchinji kulowa ku Zambia. Kumene kusi kwathu. Akozonipanga icho sipena afuna nipange. Kaya nikwendeke pachileke kaukia kupita ka South Africa. Si kwathu kumeneko. I only know of one country which I can call home. And it was Malawi. Ka 3.8 million, 20 million. The only country that we know and we can call home is Malawi. So if we some people chifanya ufuna ndale afuna kuti aliwononge dziko limeneli po tenga advantage of zimzachisoni ngati maliro kupanga mobilize anthu kuti kapena apangeza kuti inu mukapanga bo president inu mukapangeza kuti inu mukagenda convoy anthu onse kumavomera kuti ine tipanga zimenezo akulakwa andi kumwamba kuli mulungu amaona zimenezo sudi angayembekeze kuti amalawi angapatse udindo kapena utsogoleri chifukwa kuti awupanga zimenezi akulakwa angoti anthu ayawo pachabe chifukwa mulungu sangavomere zimenezi unless afuna kuti titithe amalawi mulungu sangavomere zimenezi. So nzomvetsa isoni kuti tili ma politicians and the problem nkochoka mkunotu chifukwa ukaona mwina zikachitikira kaya kuwina kaya kuike kwa America, they are all responsible. Nobody does those such a big spending. So they are all responsible and say at the end of the day we have this country. When something is threatening their country, Amakara United, they are all not good. This is a threat to our country. Then because to take advantage of threat I mean, to me, could somebody could take Mala Nkugenda convoy, Yamalwa vice president, Maremu. It's shocking. I couldn't believe it. When I said, if you look around MPC, Yukubanga broadcast, has been attacked. Arakananga, Umani Dramaphone, Kuribana, I couldn't believe it because I couldn't even see it. Because how? This is Vice President Saulosi Chilima, what is here in a tragic accident. Those that will lead Misos and the Agumpelekesa Kumaro Marisa. Did anybody think somebody Malawi would rise and say Nkukagenda? On what basis?
What reason did they have to do that? So whoever organized those people, the people themselves, they should feel ashamed. And they should not think they will not be accountable to this. One day they will be accountable. Today they might run away from the wrong arm of the law. No accountable. There's another power where everybody, each one of us will be accountable. And kumene kwapita olemekeza Chilima tose tidzapita tudikira komweko kumene kwapita Chilima nobody is going to get out of this place alive. Nobody is going to get out of this place alive. All of us are going there. Kodi munthu chikhalira zeru kuti a president a vice president apita ndewo ukasokodeze uzikapanga boa president uzikagenda convoy ya maliro uzikapereka ndalama kwa anthu wena taking advantage of the helplessness of the youth kuti ukapasa 10,000 20,000 they will do anything. No, I believe that person one day he's going to account. He might think he's powerful or would end off nigga, but they are going to account. So atsogoleri athu, to me, number one, zimenda nagale azitiwa zochita. Number two, ifeo ngati Malawi suti tose ndifeo achonchoi. The majority of Malawians ndifando organiza bwino odzodi chisoni sitingabange zimenezo za callous because that's a very callous behavior sitingabange chipedinga chile for the sake of the vice president. I'd say tizuona tsogolela choncho. Don't give them power. Let them stay where they are. Don't give them power. Because tikana kauli wona basa power, I can tell you zamagamba mvulazicha tikana menya na nzuko. It was very simple. The president is the president of a political party, very powerful party for that matter. He was simply going to instruct his own boys in the courts. Pachimwendo mune nawo kandani mawa anthu ena voti ndikanyozedwa yanuza intelligence kuti ndikanyozedwa organize anthu anosona neso akandipange protect. We have heard in this country a whole president saying somebody banga protect. Somebody banga protect. We have heard. We've been in this country. We know this country. Somebody banga protect. And protect. We have heard presidents using a political podium saying those things in this country. What would have stopped the president from saying, you boys and girls must protect me. Tell the boys and girls, stadium. Organize my bus, protect. If he did that, there was going to be fire. There was going to be bloodshed to stadium. But because he's calm, to lead us at this particular point, farmers do Murunguti, Uzabera Zokwima, Zofunika, Utsokoli 1-0. It didn't happen. We all left the stadium tose. There was no single a drop of blood that was shed in the stadium, despite the provocation that the president was subjected to. So, ileyo pemphanga kuti Amalawi tiziona tizidziwa kuti uyu ngononga uyu sampasada udindo uyu wani mwina yako koma amene amamutsatira ndi woononga tisampatse udindo munthu wa choncho chifukwa adzatipweteketsa. Akakhala president anali munthu wa befu zamanga mavulazija akatipweteketsa zanalicha. Those of us that went to stadium tikadabwera titafa tikadabwera mwina ndi zilonda mwina kuphwanya magalimoto kaya kuchani, but we came out of that place alive in good health. That's why today some of us are able to come here in good health, in one full body, because we had someone who was in control of the situation. He knew what to do to avoid any further, what to do and what to say to avoid any further problems. And then now, I'm not going to say to one of those Samari, the Atai for Azatipweteketsa. We have received enough warnings of their behavior. You can see Anzao Tigulira, because they were busy planning to confuse, disturb things and cause chaos and violence. They have even caused some violence. 4 people have died in jail. One of them a pregnant woman, an expectant woman. Amarira. It could have been more. Popanda president to keep calm and say the right things at the right time. And what Jojo to a tie.
kana chisoni mwana mwana wanatali avula mangovereka amvula mwamba amene ankhula akasakula ndi manga yanu munena bwanji pa nkhani imene makamaka pa nkhani ya anthu andale kulowera pa nkhani ya maliro kati ine kuti ndali munthu wandale ndi munthu andale munthu wandale pachili kulavula ndale simnasi yakubona ngati sinachokera kumeko all the experience you are drawing your experience now sizimatheka kuti paliponse mafuna kupeza pochajera basi every occasion like this one to you sumapita kumeneko ndi sole mood kuti koma ndipite kukalira maliro umafuna kumenya kuti ndikaoneke ine masapota zanga abwera ambiri kumakhala kupanga mobilize kunali kupanga mobilize kuyambira Friday night zapite kumeneko tikapange chisokonezo mwasoka zimene maganizo sizinachitike because the situation did not allow ndimunde mpange moti chonje so vuto ndoti timaiwala kuti when we plant a seed yofuna kukhala ma-confusionist anzanunso mawa akakonzeka inunso zakupanga njani so you know in politics there's a simple word ukamutukwa na msogoleri wanzako masapota za wanzako ujama kwelo zautani kuza kutukwa naso iweyo so you don't start this tough war kuti muzika kangana it is not good. That's why I find that all peaceful leaders will tell you ausabwezera because mukangayamba kutoza chala wina anthu achaja amba kuloza chala ndani ineyo so I should then there's fire. So this is the uyu chakwerayo ndi state president ari ndi rivers of power osamenema he can, if he is overprovoked, he can step on the edge kungogwa pasi kuti chitike ndikuti he's the commander in chief kumene kuti aliyesa kapanga uomo mpaka chana auza anthu achibwera unoza akabwa chibwendo tambwesani malole anthu I want to be protected no zosakhala bwino so zimene samachite. Let us be mature enough of one country to pick the way one country, and that one country to call home. Yes. And we should not try as politicians kuti tisipeza pocho chajera. And that for UTM, you've lost a loved person, msogoleri. I mean, makusungani bino makuyanga nani, he may have been the source of everything. Where if you had hold him Sonkano, he had to pull money from his pocket. If he had to do Chinaji about so it is a big loss. We share in your loss and in your grief, but Mwina, it will be irresponsible. Kuti mukarindika ntima kuti basi paire mesi karabwino in your bid mwina to hoodwink aboma kuti mwina kuganizireni mesi karabwino because this is Malawi. So tosefeti zadusajira umwe yosakala bwino kuba apapa tsepezepo zolakwika. We should continue praying for this peaceful man ine sinamve Chilima akulankhula zoyipa about anybody. Yes, he used words abumwa, but it will be strange kuti amene amawacha kuti ajatipano akhale ngati zinthu zina zosinta kumene izo mwina zapa zolira pamaliro nthawi zina timalankhula mosefukira mulungu azitikhululukira. We still need prayers to guide us going into the future. Chama ndathokoza kwambiri Mr. Sakon Baseni, just 1 minute mumaliza bwanji program ya tsiku la lero. Kani ndiyo kuti Malawi tiziona atsogoleri athu zimene amachita ndipo ikafika nthawi yogawa maudindo tiziona munthu mpasa maudindo ndi osampatsa. Ineyo ndikutoza chauta kuti ku State House pakali pano kuli Dr. Chakwera anatipatsa Malawi kuti namene atitsogolere pa zovuta izi and I think kuti tsogolera bwino ndipo ndithokoze Mulungu. Number 2 ku UTM vice president apita nikanapempha kuti ku UTM kukhale utsogoleri utsogoleri odziwa kuti tili pa mavuto komanso ineyo ngati mtsogoleri ndilankhule zinthu ndipange zinthu zonena kuti za utsogoleri ndiye mmene azisankha kuti alowa malo mwa vice president ndani mawanga ndi ameneyo kuti atipatse mtsogoleri onena kuti ali ndi makolero za utsogoleri
opanda befu katenafe koma otsogolera bwino odziwa kuti general akamatsogolera asilikali ku nkhondo futi zikuphulika amafunika akhale munthu wa nzeru zake. You should not fear or lose his faculties because meyo yanthu onse meyo asilikali the decision that is going to be shouting and making. I think it was akakhala atsogolera maganizo machoncho sibwezi zikaitike zungati zizi tuona kuti awotsogolera ulechokera kuti awa sainokhala atsogolera awa kuli awa mapasa utsogolera fachani tona zimene wapanga zinaonenazi in the end mpaka anthu ena afika poti atisiya kuchewa utsogoleri ena andale basi taking advantage of maliro taking advantage of tragedy kuti ifeyo sono zamakamba mvula kumene kuti kaonese let's mobilize 4 people have died. Amene na Malawi satsogoleri ona kuti tikhale nawo atiwonongera dziko atiwotchera dziko. The only country that we have that we can call home is Malawi. Kumene ngabwere katapita kuti kaya kukampuchia kaya kuti ubwera nkutsika nkuyamba uyenda monyada wogwira nthumba ndi ku Malawi. And we will leave this country to our children. Now also they call it home. Grandchildren, great-grandchildren mpaka ndibado zabwera utsogolo it's only Malawi. Ndeti samachita chibwana mdziko la Malawi kupanena kuti for we want to make a political point because of personal issues zimenezo nzachibwana tisiye mwina nsilepo. Ndithokoza kwambiri Mr. Mvula 1 minute maliza. Ine ndingangopempha kuti we have one country achakwera achakhale distracted kuti apa anthu andisiranda nkhule bwino ena. He should just remain focused kuti apange deliver agenda imene ali nayo. UTM akhale pansi asankhe mlowa malo mwa Chilima. I think ali ndi anthu they will not find another Chilima. That is a fact. Because Chilima was one person wearing so many hats. The capabilities zake anapanga exceed anthu ambiri. So koma akuzokhala pansi kupeza njira yoti tiende bwanji. But there must be unity. I will advise against my pressers ongofuna kuononga zinthu and kukhala kuti pambuyo pache akupanga pedu narrative imene isali yawo because apapa katipa analowes I think they were hijacked anangoyamba chinthu chipambuyo pache anapezeka kuti they are trumpeting somebody narrative munthu wina kumboyoko akuti panganizo yankhulanizo so mayankhula zimene anthu ena akuwapanga wide kuti mulankhule izi. So pambuyo pache if they did a cost benefit analysis and said kuti pazonse tachita zija tapindulapo chani mwina sachiona because they will find we have created an element of kusakhulupirika kuti mwina tinani ma issues. President Chakwera ndi marehemu Chilima in our eyes, in our minds, they were great brothers, they were friends. And the Mina Masira Naziko, Mez Makaras, not zabwino. And we don't think a president and campaign and he has no reason because he had no reason. I don't think his candidature was in any way at stake because I mean, he announced he was going to stand. That's but Maria Wana Lafuna Uta even now taken now freedom there is that so I don't see how things should have been that adversarial good pakara utakarabu no. So maybe jifuka. Tingo bemba kutiziko lino. My bishop atu, my pastor atu, my reverend atu, my bungo, let's preach peace. Chapwe. Ndithokoza kwambiri Mvula. Mwamaliza ngati mapitirizabe. Yeah. Zikomo kwambiri. No Mr. Kasakula tuthokozeni munabwera program. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amfula tuthokoze kwambiri. Pamene pa ndiye bakhale mapiri pa program yathu imeneyi ya Timvetsetse kuchokera kuno ku MBC ndipo tsiku la lero mnali ndine Blessings Kanache mwasinali ndekha mnali ndi akuluakulu amenewa Mr. Humphrey Mvula komanso Mr. George Kasakula. Tuthokoze kwambiri mnali pamene kukuonera komanso kumvera program imeneyi mwakumanonse.